എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലേ നമ്മളൊക്കെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു സാഹസികമായ വനയാത്രയുടെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കഴിഞ്ഞ അവധിക്ക് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു വനയാത്രയ്ക്ക് പോയി. Last holiday, my friends and I went for a jungle trip. Last holiday, my friends and I went for a jungle trip. Last holiday, my friends and I went for a jungle trip. ഞങ്ങൾ സാഹസിക യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. We are adventure lovers. We are adventure lovers. We are adventure lovers. ഞങ്ങൾ ഒരു മാസം മുൻപേ തന്നെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. We had planned the trip a month in advance. We had planned the trip a month in advance. We had planned the trip a month in advance. വനത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കാൻ ഒരു ടെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. We booked a tent to stay inside the forest. We booked a tent to stay inside the forest. We booked a tent to stay inside the forest. യാത്രയുടെ തലേദിവസം ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തു. The day before the trip, we packed all our things. The day before the trip, we packed all our things. The day before the trip, we packed all our things. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ടോർച്ചും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റും എടുത്തു. We took food, water, a torch and a first aid kit. We took food, water, a torch and a first aid kit. We took food, water, a torch and a first aid kit. നേരത്തെ ഉണർന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. We woke up early and started our journey. We woke up early and started our journey. We woke up early and started our journey. ഒരു ജീപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ വനത്തിലേക്ക് പോയത്. We went to the forest in a jeep. We went to the forest in a jeep. We went to the forest in a jeep. വഴി വളരെ ദുർഘടമായിരുന്നു. The road was very rough. The road was very rough. The road was very rough. ചുറ്റും വലിയ മരങ്ങളും കുറ്റിക്കാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. There were big trees and bushes all around. There were big trees and bushes all around. There were big trees and bushes all around. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു. We saw many animals. We saw many animals. We saw many animals. മാൻ, കുരങ്ങുകൾ, കാട്ടുപോത്ത് എന്നിവയെ കണ്ടു. We saw deer, monkeys and wild buffaloes. We saw deer, monkeys and wild buffaloes. We saw deer, monkeys and wild buffaloes. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. The sound of birds was very beautiful. The sound of birds was very beautiful. The sound of birds was very beautiful. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഉച്ചയോടെ ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലെത്തി. We reached the campsite around noon. We reached the campsite around noon. We reached the campsite around noon. ഞങ്ങളുടെ ടെന്റ് ഒരു പുഴയുടെ അടുത്തായിരുന്നു. Our tent was near a river. Our tent was near a river. Our tent was near a river. ഞങ്ങൾ ടെന്റ് കെട്ടി സാധനങ്ങൾ വെച്ചു. We set up the tent and kept our belongings. We set up the tent and kept our belongings. We set up the tent and kept our belongings. പുഴയിലെ വെള്ളം നല്ല തണുപ്പുള്ളതായിരുന്നു. The water in the river was very cold. The water in the river was very cold. The water in the river was very cold. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾ സാൻഡ്വിച്ചും പഴങ്ങളും കഴിച്ചു. For lunch, we ate sandwiches and fruits. For lunch, we ate sandwiches and fruits. For lunch, we ate sandwiches and fruits. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ട്രെക്കിങ്ങിന് പോയി. Later, we went for a short trek. Later, we went for a short trek. Later, we went for a short trek. വനത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള നടത്തം വളരെ രസകരമായിരുന്നു. Walking through the forest was very interesting. Walking through the forest was very interesting. Walking through the forest was very interesting. ഒരുപാട് പുതിയ ചെടികളെയും പൂക്കളെയും കണ്ടു.
We saw many new plants and flowers. We saw many new plants and flowers. We saw many new plants and flowers. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി. In the evening, we returned to the camp. In the evening, we returned to the camp. In the evening, we returned to the camp. ഞങ്ങൾ വിറകുകൾ ശേഖരിച്ച് തീ കൂട്ടി. We collected firewood and lit a campfire. We collected firewood and lit a campfire. We collected firewood and lit a campfire. രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് കൂടിയിരുന്നു. It was colder at night. It was colder at night. It was colder at night. ഞങ്ങൾ പാട്ടുപാടി. കഥകൾ പറഞ്ഞു. We sang songs and told stories. We sang songs and told stories. We sang songs and told stories. വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചു. When we were hungry, we cooked and ate food. When we were hungry, we cooked and ate food. When we were hungry, we cooked and ate food. രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി കിടന്നു. At night, we lay down looking at the stars. At night, we lay down looking at the stars. At night, we lay down looking at the stars. അതൊരു മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. It was an unforgettable experience. It was an unforgettable experience. It was an unforgettable experience. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എണീറ്റു. The next morning, we woke up early. The next morning, we woke up early. The next morning, we woke up early. പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച് ടെന്റ് അഴിച്ചുമാറ്റി. We had breakfast and dismantled the tent. We had breakfast and dismantled the tent. We had breakfast and dismantled the tent. ഞങ്ങൾ വനത്തിന് പുറത്തേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി. We started our journey out of the forest. We started our journey out of the forest. We started our journey out of the forest. ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകി. This trip gave us a lot of joy. This trip gave us a lot of joy. This trip gave us a lot of joy. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് കമന്റ്സിൽ അറിയിക്കണേ. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.